Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ayaw ginaghilabte kay og imo ng hilabtan pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, ewa naman. And this is not really to make any challenge to the President. Muto sige gaan hantod na, sige nadugay na. On that to change the Constitution to prolong. Patason. Okay. Magkahuman, magtanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tao lang. Walay buto-buto. Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na po ang termino sa Presidente. Anak na po tamang kagubot niya.